Balozi wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri nchini Tanzania, Sherif Ismail, ameongoza ufunguzi wa mkutano wa biashara kati ya Misri na Tanzania, ukiashiria mwanzo wa msafara wa kibiashara wa Misri nchini Tanzania. Hafla hiyo imeandaliwa na Baraza la Usafirishaji wa Kemikali na Mbolea la Misri kwa kushirikiana na Baraza la Usafirishaji wa Vifaa vya Ujenzi kwa uratibu wa huduma za kibiashara za Misri. Katika hotuba yake ya ufunguzi, Balozi Sherif Ismail amesisitiza umuhimu wa mkutano huo katika kuimarisha mahusiano ya kibiashara na kiuchumi kati ya Misri na Tanzania. Dr. Latifa Khamis, the Director General of the Tanzania Trade Development Authority, TanTrade. Mr. Mohammed Magid, the Executive Director of the Chemicals Fertilizers Export Council of Egypt. Mr. Ahmed Abdel Fattah, the Executive Director of the Egyptian Export Council for Building Materials. Distinguished attendees, representatives of the business communities of Egypt and Tanzania. Guests of this special event, ladies and gentlemen, good morning. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This past year, 2024, was a very special year in the relations of both sisterly countries, Egypt and Tanzania. For it witnessed the celebration of 60 years of official diplomatic exchange. Throughout these 60 years, bridges of cooperation and exchange were realized under the guidance of our successive leaders. The most impactful of the two countries' joint cooperation is for certain the beginning of power generation from the Julius Nyerere hydropower plant that is being constructed by a joint venture of two Egyptian companies. Power production from this mega project and feeding of electricity to the national Tanzanian grid commenced since January 2024, helping Tanzania to achieve power generation to suffice current consumption requirements and cater for the ambitious development aspirations in many fields, as well as export the excess power generated to neighboring sisterly countries. On the trade front, bilateral trade volume is close to reaching $100 million in annual exchange. Both Egypt and Tanzania are constantly seeking means and ways to introduce the business communities of each side to the other, to allow for ever more exploration of opportunities in hope that the bilateral trade and investments are alleviated to match the level of the exemplary political relations binding the two countries. In the embassy, we do realize that opportunities are abundant for increased trade engagement from the business communities of both sides. And we recall with pride the very special participation of Egypt in the last year's Saba trade fair, to which the Egyptian pavilion was prized as being the top foreign participation in the biggest trade event within Tanzania and all of East Africa. This participation in turn reflects the commitment of Egypt and its business sector to explore with Tanzanian counterparts avenues of cooperation. Ladies and gentlemen, Egypt, in the wake of the 2011 and 2013 successive popular revolutions, has been focusing on development, especially of its infrastructure and housing rehabilitation. Mkuu wa ofisi ya biashara ya Misri nchini Tanzania, Mohamed Ataya, ameeleza umuhimu wa ushirikiano huo, akibainisha kuwa kampuni 23 kutoka sekta 10 tofauti yakiwemo kemikali, mbolea, kilimo na viwanda yameshiriki katika msafara huu wa kibiashara, na pia ameeleza kuwa makampuni haya yalitembelea masoko ya ndani kama vile soko la Kariakoo, na kwamba wataendelea kutembelea viwanda vya ndani kwa lengo la kupanua uhusiano wa kibiashara. This is Mohammed Ataya. I'm head of the commercial and economic office at the Embassy of Egypt in Tanzania. Today we are having 23 companies coming from Egypt, representing around 10 sectors, 2 main sectors and sub-sectors from chemicals, fertilizers, building materials, plastics. It's a diversified portfolio of companies. So they are here to seek the opportunity of cooperation with the Tanzanian companies. Today is the main event. We have a B2B matchmaking event between the companies and from both countries. Yesterday they make a field visits. They visited some of the main markets like Kariakoo and the others. Tomorrow it's visits to the factories and some field visits again. So there is a huge opportunity for increasing the trade
and economic relations between Egypt and Tanzania. And such an event we're having today is one of these events that the Embassy of Egypt are trying here with collaboration with the Tanzanian authorities, like TanTrade. Today we are cooperating with TanTrade from Tanzania for this event, and the potentiality, it's unlimited. There is many sectors that we can cooperate. Agriculture products. In Egypt, we have experience in development the agriculture sector, so this could be one of the exchange of experience between both countries. And agriculture, it's a wide range, so it has like the fertilizer is related to agriculture still. Building materials today, this is a very main sectors, and it's coming on the same path of the development is running in the country here. Tanzania now are moving, they have many infrastructure projects, so the building materials, this is supporting this sector and supporting the development in the country here. Kwa upande wake, Dr. Latifa Hamis, mkurugenzi mkuu wa TanTrade, amesema mkutano huo ni fursa muhimu kwa wafanyabiashara wa Tanzania kushirikiana na wenzao wa Misri. Amesisitiza kuwa sekta ya mbolea, kemikali na mbegu zina nafasi kubwa ya uwekezaji, akiongeza kuwa Misri ilitambuliwa kama shirika bora la kimataifa katika maonyesho ya biashara ya Sabasaba mwaka jana. Jina langu Latifa Mohamed Hamis, mkurugenzi mkuu mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania. Kama mnavyofahamu, TanTrade ni taasisi ambayo ina jukumu la kupromote bidhaa za Tanzania, kutangaza fursa mbalimbali za Tanzania, lakini pia kuiunganisha Tanzania na nchi za nje. Kwa hiyo TanTrade ni taasisi inahusika na biashara za kimataifa. Leo hii hapa katika hoteli ya Johari tuna makampuni zaidi ya 23 kutoka Egypt. Leo tunaita Egypt Tanzania Business Forum, lakini jumla ya makampuni 23 yako hapa kutoka Egypt, yamekuja na bidhaa mbalimbali, sekta ya ujenzi, sekta ya chemicals, sekta ya vifaa vya nyumbani, decoration, mbolea. Kwa hiyo wako hapa kwa ajili ya kutafuta wadau na kufanya biashara na Watanzania. Hii ni fursa muhimu sana kwa sababu kama tunavyofahamu, Egypt ni nchi ambayo imeendelea katika sekta ya kilimo na masuala ya chemical na ujenzi. Kwa hiyo wako hapa Tanzania kwa sababu Tanzania na Egypt tuna uhusiano mzuri hasa wa kidiplomasia, lakini pia tunafanya biashara nao. Biashara baina ya Tanzania na Egypt ina favor. Nikisema favor, wataalamu wa uchumi mnajua kwamba tunafanya vizuri baina ya Tanzania. Sisi tunauza mazao mengi ya kilimo, korosho na bidhaa nyingine ambazo ni raw material, wao wanaenda wanatengeneza. Lengo la hii forum, sisi kama Watanzania hapa tunatokea tuchukue fursa ya kwamba hawa walokuja wenye viwanda tujitahidi kuwashawishi tufanye ubia na wao na sisi tuzalishe kwenye viwanda vyetu, na kwa sababu sisi kama Tanzania tunahitaji kuwa na viwanda vikubwa kama hivyo. Wenzetu wameendelea kiteknolojia. Kwa hiyo sisi target yetu hapa ni kutafuta wabia wa kuzalisha nao hapa nyumbani, na wao tumefanya mazungumzo nao, wako tayari kufanya ubia katika kuzalisha zile bidhaa ambazo wamezileta hapa. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania wote walioko nyumbani na wale ambao wametembelea hapa, waitumie fursa hii ipasavyo, kwa sababu wenzetu kama tunavyoona wameendelea na wako tayari. Tumewashawishi ipasavyo na wako tayari kushirikiana na Watanzania katika kuhakikisha hizi bidhaa zinazalishwa hapa nyumbani. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, karibuni. Tutakuweko hapa mpaka jioni leo, na kesho na kesho kutwa watakuwa na ziara za kutembelea baadhi ya viwanda na wadau ambao wameonana nao. Nao washiriki kutoka Tanzania wamepongeza mkutano huo kwa kufungua milango ya fursa mpya katika soko la Misri na kutoa nafasi ya kushirikiana katika uwekezaji wa ndani. Kwa majina naitwa Christina Reza Urono, ninatokea TASIM. TASIM ni Tanzanian Association of Small Scale Industries and Manufacturers. Ni taasisi inayodili na wazalishaji wadogo na wenye viwanda vidogo Tanzania. Mimi ni mratibu matukio mkuu wa TASIM. Niko hapa katika jukwaa la biashara kati ya wafanyabiashara wa Misri na Tanzania. Lengo kuu ni kutanua masoko na kuangalia fursa mbalimbali zilizopo Misri na Tanzania na ni jinsi gani tunaweza tukafanya nao kazi. I'm Arif Salah Mohammed. I'm a management consultant. I do change in organizations and organization development. I also have represented companies abroad.
One of the most common ones has been the Africa-Belgian Business Weeks in Brussels, where our Tanzanian counterparts meet with our European counterparts to see where we can partner together to be able to work forward on economic grounds and growth. I'm very happy to be here today to see how interactive these sessions have been today between Egypt products and our products, and I have to say we have been very focused on who has been invited here, and I think there will be some great growth coming out from here. The only issue is that the products are already in the country in one way or another. In one case I have seen that there's a Kenyan representative who has been supplying Tanzania anyway, though we don't have a Tanzanian representative. And in this case, because I've already broken into the market in Tanzania, even if you have a representative, an agent, it will not be exclusive. So unless there's a big bulk supply that one imports, in which you get a minimal marginal discount that you can probably do better with competitively, otherwise it's still an uphill task. My name is Sulaiman Mustafa, Sulaiman Al-Asar from Egypt. My company name is SM Stone. This is my company, I'm the owner of the company. So we are here to promote our Egyptian materials. We deal in marble and granite and some other stones from Egypt. We export our materials from Egypt to many countries, around 10 countries. We work with the Europe countries, we work with Asian countries, we work also with African countries. We are here in Tanzania to promote our materials from Egypt, and I met some clients, some companies from Tanzania here, and I see some potentials. It's the first time for me in Tanzania, but I'm happy that I'm here because I see some potentials for our materials, and I hope to be a very good trade mission, and I'm happy I'm with my brothers and my sisters here in Tanzania. And thanks for your help, thanks for your support. And I'm happy again that I'm here. Thank you. My name is Moto Helmi. I'm the export director for Shura Chemicals Egypt. We as a company, we are specialized in the agrochemicals. We produce fertilizers, pesticides, fungicides, herbicides, all crop protection provided for the farmers to help the agriculture grow and to help the farmers in Tanzania, of course. We are the #1 company in Egypt in producing agrochemicals and supplying agrochemicals to the Egyptian market. And we found it a very good opportunity to expand our business and to get out of Egypt and to get to distribute here in Tanzania. Tanzania is a very potential for us. It's a potential market. It's a great opportunity for our products, especially that it has a big agricultural business. So definitely this is a golden opportunity for our products to be here. It's my pleasure, of course, to be here. We are here among a group of other traders coming with the trade mission of the Egyptian Republic, and there is a lot of good historical relationships between Egypt and Tanzania. And we look forward to get to this market as soon as possible. In the past 2-3 days, we have been meeting a lot of good Tanzanian partners, and I'm sure with the good quality and good products that we are supplying, we can have a lot of good relationship and good trade relationships with Tanzanian. Mkutano huu ni sehemu ya juhudi pana za Misri za kupanua uwepo wa bidhaa na huduma zake katika masoko ya Afrika, huku ikikuza ushirikiano wa kiuchumi na biashara na mataifa ya Afrika kwa manufaa ya pande zote mbili. Kwa kushirikiana na Tantrade na ubalozi wa Misri nchini Tanzania, mkutano huu unaashiria maendeleo ya kidiplomasia na uchumi na uwekezaji wa muda mrefu kati ya Tanzania na Misri. Usikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na X. Leila Mary, Daily News Digital.